of their hope. Bwana asifiwe. They had a place where they could go and get what they wanted. When they had cases, Moses would sit and judge the people of Israel. Bwana asifiwe. He was the voice of God to them. Bwana asifiwe. And when he died, I can imagine the state of the children of Israel. They were like, how do we continue? How does life continue from here? How do we rise from this? Bwana asifiwe. And we read when God was telling them, now that the days of mourning are over, arise. It is time to arise because the journey is not yet over. Bwana asifiwe. When Moses was dying, the journey was still not yet over. They had not gotten to the promised land. And now the guy had heard God and was about to take them to the promised land. He has died. What becomes of these people? Jivalishe hiyo kiatu. Hawa ku give up. Hapa washa give up. Bwana asifiwe. Washa give up because there is, even the grave, they don't know where it is. They don't have anything. Unajua, yes, we know that he has gone. But there is nothing that we can show. Tuseme tulimlaza pale. Tuendeni na maua tuwekelee pale. There was absolutely nothing. Bwana asifiwe sana. There was absolutely nothing for them to show that this is where the man that he had God for us is. Bwana asifiwe. When I'm talking about this, there are people in this house. Maybe I included, have lost so much my source of hope. Mwenye ulijua atakusaidia kuvukisha kiwango kingine. Jambo fulani ulikuwa unajua, hii biashara nikipiga, hii ndio itanisaidia. Hii kazi nafanya ndio itanituvukisha pande ile nyingine. And all of a sudden you find that it is not happening. You lose hope, you lose trust, and you are like, I do not know. You are there sitting and mourning like the children of Israel. You are there, you are desperate. Somebody broke your trust. You trusted someone. And you are like, this person, we are walking together, we are going far. Then this person dropped you like a hot stone. This person dropped you. The person that had promised to marry you dropped you. The person that had promised to do business with you and you invested so much money dropped you. The person that was to take you places, they disappeared. There is nothing you can show. Yuko pale unasema, sijui sasa nifanye namna gani. I am in the plains. Ukiwa katika plains wanaita nini na Kiswahili? CRE tulipita kwa sababu gani? Disciples. Simon Petero, Endelea, Yakobo, Yohana. They were in the plains of Moab. They are somewhere that wanaona unajua plains. I believe ni kama mahali kama na huku. When you go to this side za Ukambani, unaonanga tu tumiti tukisonga. Unaona tumiti kumekuwa green. Ukifika hapo kamoja kako hapa, kengine kako pale. Lakini when you are far, they are like ni hapa tu. So kwa plains ni mahali kwenye unaona huo, yani hakuna mwisho ni huko. But God has taken them from the land of Egypt. And they are on their way to the land of Canaan. They are in the middle of that is in the middle of nowhere. Bwana asifiwe. Wako katika nyika fulani, hawajui mwisho ni wapi, hawajui wanaenda wapi. Lakini walikuwa na neno la Mungu ambalo Musa alikuwa amewaambia, the Lord has said that he's giving us a land. Bwana asifiwe. The Lord has said that he's taking us to some place. The Lord has said, and they could see Moses doing great and mighty things. Now he's gone, and even the grave is no more. And at times when it gets there, we are like, we are finished. Tunasema tumeisha sisi. Ushaisikia mtu akisema kwisha mimi. Everywhere where you invested your hope, mahali we invest, ni kama hakuna chochote. Na unaangalia unaona yenyewe. Nikienda nikisonga nione mahali kuna green. Naenda napata nikamutika moja hapa kengine huko. Na hapo ndio nilikuwa nafikiria ni tumaini liko. But I'm here to tell you that when you didn't know, God was preparing a Joshua. When you didn't know and you thought all is over, God was
preparing something. Bwana asifiwe sana. I will not tell you that stop mourning. God did not tell them stop mourning. Hakuambia msiendelee kuomboleza, lakini alisema masiku za kuomboleza zimeisha. Bwana asifiwe. Stop mourning over that which is past. Bwana asifiwe. Because even if you mourn, it might not come back. Bwana asifiwe. Even if you mourn forever, 40 days are enough. God akwambi, forget the pain. But with that pain, we will rise and go forward. Bwana asifiwe. With that pain, you will rise up and go forward. Bwana asifiwe. Because the Lord did not call you in the plains of Moab. Yes, in the plains of Moab, you have lost everything. Yes, in the plains of Moab, you have lost your hope. Yes, in the plains of Moab, you have been betrayed. Yes, in the plains of Moab, umepoteza kilichokuwa unashikilia. But the Lord is saying, and now Joshua, he is full of the Spirit of God. There is something that God has prepared in this new season. You may look and, they were looking at Joshua and it was like, he is a small boy that serves Moses. Because alikuwa tu ni kijana. Kuna kitu ambacho Mungu ameandaa na labda ukikiangalia unakidharau. There are people in your life that the Lord has prepared, but when you look at them, they are like hakuna tumaini. Bwana asifiwe. You cannot look at them and say this one will become something. Bwana asifiwe. But God has invested so much. Unaweza angalia useme mimi sina tumaini, lakini sasa utainuka. Katika huo uchungu ulio nao, katika kukwama ambapo unafikiria umekwama, katika hiyo hali ambayo uko ndani yake, you will rise up because that you are not going to die in the plains of Moab. There's hope. Your hope died in the plains of Moab. That is not your portion. Bwana asifiwe. You have been called to greatness. We have been called to greatness. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umechanganyikiwa kama mimi. Unajaribu huku. Ati umesema wapi? Ati tunafanya nini sasa? Nitafutie mtu mwenye anaweza kunisaidia. God will do something for you that no man, when you trace that miracle back, no man can claim it. Hakuna mwanadamu atakuja kusema nilisaidia. Kwa yangu umesikia nani? Nimepiga mguu nienda kila mahali. We called everybody. Lakini hakuna mtu anaweza simama siku ya leo aseme ni mimi nilihusika. Only God. And what God is going to do for you, hakuna mwanadamu atasema ni mimi. God will not share his glory with nobody. God will not share his glory with anybody in your life. Because what he is about to do in this season, all the glory will return to him. All the honor will return to God. I'm talking to somebody because there was a day in the New Testament, there was this family of 3 siblings, Lazarus and the sisters, and Lazarus died. And they sent for Jesus. Wakatumana Yesu aitwe. Yesu naye akajua, nikienda siku ya kwanza, haitakuwa muujiza. Itakuwa nilienda akakuwa amekunywa supu akapona. Unajua hata kabla ukuje tumempikia kasupu ka kuku. So akipona tutasema, yes, Yesu alikuja but ni kama supu ya kuku inasaidia mgonjwa. Si unaona kwa kasupu alikunywa vizuri. Yesu akajua siendi siku ya kwanza. Nimesikia ni mgonjwa lakini siendi. Because Jesus told his disciples, that sickness is not unto death. That sickness is not unto death. It is for the glory of God. That situation you are in, it is not for your distraction. It is for the glory of God. Yesu akaendelea na shughuli. Yes, najua Lazarus ni mgonjwa. Na wanafunzi wanamwambia, "Unasikia tulitumaniwa Lazarus ni mgonjwa?" Anambia, hata nikulala amelala sasa. Sikugonjeka ni kukufa sasa. Akamwambia amelala. They are like, are you for real? Your friend is sick. Your friend has died. After 4 days anamwambia sasa tuende. Kwa sababu mtu akikufa malize siku ile anakuanga ashaanza kuoza. Anakuanga ubongo imecorrupts.
roho, maji zimeanza sasa kutoka kwa mwili. Ndio maana unasikianga wanaekangwa vitu kila mahali, unajazwa na pamba kila mahali, kwa sababu ushaanza mwanadamu huanza kuyeyuka huko ndani, kunaanza kuoza. Yesu akasema naenda sasa tunaweza enda, tuendeni. And when they went, the sister ran out of the city. Akakutana na Yesu akamwambia, ungelikuwa ndugu yetu hangekufa, ungelikuwa ndugu yetu hangekufa. Anamwambia ni kulala amelala, najua amelala, na siku ya kufufua ikifika ataamuka. Lakini I love something that this woman said. But even now, whatever you will ask of God, He will give you. Bwana asifiwe. Even now, whatever you will ask of God, He will give you. Bwana asifiwe. Christ in us. Whatever He will ask, whatever you will ask, He will give us. Bwana asifiwe. Now, Biblia inasema now Jesus. Now Jesus. Bwana asifiwe. Jesus went. Jesus did what? Jesus went. Na wakati alifika pale, akasema ondoeni jiwe. Akasema remove this rock. And they are like, unajua kwa sasa ndani kushaanza kukua supu, na hii supu hainuki vizuri. There has to be a stench that is coming out. Please usiseme hiyo jiwe iondolewe. Najua ulimpenda, lakini wachana tu na yeye. And Jesus, when he came, Lazarus resurrected from the dead. Bwana asifiwe. I don't know what situation unaweza jipata uko ndani yake. Unaweza kuwa ulitumana kama mimi, ukaomba, hata nilikuwa nimeacha kuulizanga mami hiyo story. Because aliniambia I know she will get a school. Na mimi nasema, okay, I'm not doubting you, woman of God. Lakini amekaa siku ile kwa kaburi. Unajua, hii story imeanza kunuka. Kila mtu ameenda shule. Watu wanatakanga aje msichana na anamwacha akae nyumba mwaka na kama utuhuje kama hanoki, kwa sababu hawaoni kama amekaa kwa nyumba. Huyo mama mulise akibia tu shasha rudi usiku. Tesi yangu ngani hakilije that he's giving the girl a school. And I'm like, okay, Mr. Uliza mom tena cause ananiambia the Lord has settled that. I'm like, najua chochote utakachouliza Mungu atafanya. Lakini saa hii Lazaro wako kwa kaburi 4 days. At times we trust, we believe in God, and there are things that we want God to do for us. And at times we lose faith, we doubt because it takes long. And we are like, this situation cannot be salvaged. There is no salvation for this. Siku ya leo nataka kukuambia, continue to put your trust in God. Continue to put your trust in God. He is faithful. He is faithful.